HJDF. Здорово. Да, здорово, Серега, здорово, Серега. Продолжаю КВН. Вот, не собралась сегодня арма. А я и не собирал. Особо. Ну как-то Сергей Гончаров, привет. не захотелось мне арму. Вот. Продолжаем балдурку. Фидель мне тут кинул игру на полное прохождение. Что это конкретно, вы узнаете в пятницу. Я зеваю. Да, наверное, надо было спать лечь прямо сейчас. Или аниме посмотреть. Такой, по инерции слез. Поздравьте меня. Да? Я был у проктолога, у меня нашли геморрой. Что ж, мои поздравления, Серег. Я поэтому к нему не хожу. Вдруг у меня что найдет. Ну, но если он нашел геморрой, то он нашел жопу, поэтому это уже квалифицированный проктолог. Так, как вы помните... Там снизу пауки. А нас что, уже все заметили, что ли? Все, масакр пошел? Ну ладно. Масакр пошел. Taking position. Ну вот, подбеги ближе. Ух, как рванули. Easy. Нет, ну ладно. Какая помеха? Извините, пожалуйста, какая помеха вот в упор с арбалета выстрелить? Wonder if this is worth the cost. Breathe deep and move. Минус раз. Rough tempest I will raise. Step by step. Ева Нано. My path be true. Там еще пауки в это самое сагрились.
Храбрец друг. Брівді пенджас люпи тапи. Энта. Да. ИТС лонг процесс. Well, so much for peace. Swords meet sorcery. Вот надо один раз попасть. А он и попал. Опять палец на Enter соскальзнул. Бывает. Indolence breeds madness. All's well that ends. Oh, not as bad as it could have. Ключ от клетки. Интересно, от какой? Wonder if the gods are watching me. А знаете, что я вам скажу? Все-таки этот самый. Все-таки нас заметили. Шухер-гараж. Мы еще пленного приключенца не нашли. А тут есть пленный приключенец? Окей. Да, вот она кишка. Ого. Don't waste a step. Не, давай. Давай ты не будешь хиляться. Я, например, не хотел бы такого. Пленник, которого Ментара допрашивала. О, нет. Надо больше ядами бить, у нас там шмотка на плюс к урону ядами. Окей. А знаете, что я делаю? Я очень нагло выхожу в проход. И ставлю вот сюда. Вот так вот. Ну так, мы минусим. Fury, I am death. Уф. Давайте добьем. Она еще и сразу разбудила, окей. И остался один. Один этот самый хп. А как? Outflank. Outsmart. Хватит одного.
over, pal. Ready for this? Swift and lethal. Make way. Уходи. Кликуша мрак. Ладно. Но я не хотел это тратить. Нам придется долбануть и вторым уровнем. Чтоб наверняка. Промах печально. Light them up. Watch this. Want another? I will ascend. Так. On the move. Swift as Ладно. my feet can carry me. Ну, все хиляются. Pawn to cleric 4. Вот, хрень сгорела. Так, Over there. а теперь, Карла, главное, не сходи с ума. Это типа урон, да? Must be on my way. Well done. There's an illithid parasite in that corpse. You should take a look. Единственная личинка, которую мы подобрали. И еще ключ. И еще ключ. Ключ палача. Ну, короче, да. Пришли. Со всем лутом ушли. Я доволен. Рычаг, клеймо культистов. What's hiding here? Да, и сейчас сверху ждут. Магия. How much further can I go? Так, знаете, я сейчас подойду.
Эх, ну, я вернулся. Знаете, самое забавное, что стримы по Балдурке на данный момент самые непопулярные на канале. Тот долбодятел, ну друид, который мялся тут вокруг, чтобы что-то вынюхать, это не просто тебе какой-то грабитель могилы и искатель хабара. Зовет себя Хельсин, сам урод и имя уродское. Я с ним перекинусь пару слов, пока обичеватели его в загон не уволокли. Говорят, что как по его внутри что-то сгнило, внутри меня треплет. Ну, короче, понятно. По его-иному. Бомбу. Тоже сюда. Талисман Абсолют. Милосердие Абсолют, владелец, имеющий клеймо Абсолют, имеет привык пристоен против смерти. Так вот. No one stopped me yet. Вы знаете, что я вижу внизу? Опыт. Но они врагами не подсвечиваются, что самое забавное. Гигантский паук поменьше и покрупнее. Биба и Боба. А давайте найдем еще что-нибудь развлекалого. И жил у двери. Папа Римский наш Славаон. Да, здорово, борода. Hey-ho. Нет. Папа Римский наш, это тот самый. Вечер добрый всем. Not reaction. Так, ну у нас есть молоток для этого. Давай здесь. Нифига. Оно выдерживает молот. All right. What now? I thought it would be easy Нет, это path. ключи. Топорку. Топор-то твой Might be сломался. useful. Не понял? Понял. Все равно не понял. А. Нет. И как вы до меня дойдете? Только по верхам. Close Крыс. at hand. Trees are short. Нормас. Knight to king 5. А, у нас вот этот парень терхилять может. Но при этом может сам класс. На самом деле то, что надо. Ну чему так плохо? Time to push my luck again. Have to keep going. Death. You will not take me. Allow me to demonstrate.
Бомжественно. Fire, baby. No surrender. Sometimes the only way out is through. Death can't have me. Not yet. Пошел отсюда. No gloom, all doom. Так. Горение. Ответный огонь. Should mind my step. А, я смотрю это. Да, оттуда мы не достанем. Lost in thought. My energy wanes. Time to rest. Some healing for a wizard in need. Смерть. Мне кажется, надо Let's move. поговорить с крысой. Но я не уверен. Let's have a look. Но тут есть дверь. These boots have seen everything. Oh, enough waiting. I crave blood. Maggots will be done. Begone, death. You will not take me. Куда ты обратно прыгнул, Don't burn yourself. To do. Здорово, господа. Здорово, Дим, как оно? Нам нужен в лагере торгаш. О, а вот и он, дамы и You господа. recognize the feathered creature. It's the owlbear cub you rescued. The cub's eyes lock onto the food in your hand. Now that you've fed it, we'll never be rid of the beast. It'll be back for more rations, mark my words. Чё, против, что ли? Пусть приходит за еще рационами. Будем пытаться дрессировать. Что за дверью здесь творится? А, ну да, мы ж были. Anything of use? Добрый вечер. Здорово, гусь. Тут мы More тюремник. for me. Еда для лагеря. Если правильно помню, этих всех мы залутали. Seems simple enough.
раскиданы. Мое увлажнение. Бынк. Здорово, Бэт. А тут у нас что? Assume nothing. Still breathing, despite everything. Light on my feet. Ну, короче, нифига интересного. Валим отсюда. Да. Точно элитистские способности. Нормально, за некоторую сумму забрал у знакомого совершенно новый беспроводной геймпад от коробокса, осталось только купить аккумуляторы и Bluetooth свисток, чтоб к компу коннектиться. Let's see. Ну, нужен чувак, который умеет в разговор с животными. Кстати, да. Газоваген, газоваген. Джост Борода, Дима Бессонов, Гост, Кент Бэджер, привет. О, Don't обычный. mind if I do. А где наш мужик, БДСМ мужик? О! Либо. Seems like a good moment to talk. No, no! Please! Oh, don't hurt me! Окей. I can't tell you where the grove is. Please! If they find out, they'll kill everyone. Then why? I was with a group of Aha, adventurers. We came here for an artifact. It's called the Night Song. We tried to sneak past the goblins, but they ambushed us. I didn't think a pack of goblins could be so efficient. I don't know. The boss didn't say. He just said some wizard called Leroican would reward us if we found it. It should be here somewhere. He said there was a hidden passage underneath the temple. The place was supposed to be abandoned. When we arrived, I'm not sure. All I know is there's a passageway to the Night Song. Brian had instructions, but the goblins got him. They said they'd eat him. Please, free me. You don't need me anymore. Thank you. Thank you so much. The lock clicks and opens. Thank you. I better go before they catch us. I
should be able to make it to the Grove on my own. They need to know they're in danger. The Grove. To the east. They wanted to know where we came from. They'll kill everyone. Please, I need to warn them. Беги, давай. Ну, туда прыгнул. Пойдем теперь в другую сторону, вон туда. Посмотрим, что тут есть. That's curious. Can't keep me out. Ох, нифига он сложный. Ох, нифига мне повезло. Ох, нифига там золото. Making me sweat. Неплохо прыгает в его-то состоянии. Ooh. Never a dull moment. Теперь в лагерь. What's the story? While I'm at А, it. стоп. С Вола можно торговать. Хе-хе-хе. Отлично. Вон там иссохший, 1 хп из одного. А где этот? Рюкзак, полынь. Немножко военных преступлений. Немножко военных преступлений будет потом. Я не понимаю, где хранилище находится здесь. Что-то как-то... Где сундук? Let me at it. Ладно, вот так делаем. Still alive. Вола, that's progress. что ты умеешь? Ah, my good fella. Quite the cozy setup you have here. I'll just make myself comfortable. Thank you so much. I was just settling in and reviewing my latest findings. Mind flayers, cultists, and, of course, your esteemed company. Why, I'm practically an expert. They've tentacles, you know? Quite shocking. The druid Halson had some kind of mind flare specimen in a jar in his quarters. A replica, no doubt, but truly fascinating to see up close. Here, on the Sword Coast. Impossible. That can't be. You're either an excellent storyteller, or you've experienced something quite exceptional.
Tell me, have you noticed any residual psionic malaise since the alleged encounter? That's quite impossible. You'd have undergone ceramorphosis by now. If what you say were true, you'd be a mind flayer by now. You? Infected by a mind flayer? Huh, ridiculous. Isn't it? Ну, пожалуйста. Perhaps that's for the best. I'd be irresponsible not to debunk such a strange claim. If I just peer in your eye, I could quickly... Oh, dear sweet God! If we managed it, we'd have a specimen of incredible rarity on our hands. I'll need to research the particulars, however. Give me a bit of time, and I'll have this little issue sorted. Награда спасти Вола. Куртка. Великодушие. Целебные рифмы. Воодушевляя союзников бардовскими вы получите 4 временного очка здоровья. Продам. Как Quite the cozy setup you have here. Not yet, I'm afraid. But my Блин, он показан как торгаш, но он не торгаш. Эйч, жалко. Надо еще покидать эти самые. Мечи, там вот это вот. Ставим. Так сказать, на скармливание. With haste. Нет. Been dreaming of our enigmatic vintage, even given the magnitude of what we're up against. I see no harm in considering the benefit this offer might afford us. Блин. Could be the only way to reach this source in one piece. I suppose you're right. We still see only a part of the picture, however much our visitor claims to show the full vista of options at our disposal. I can't deny my curiosity, but, as you say, no harm in delaying it, for now at least. Не думаю, что тут что-то еще будет интересное. Let's see what this does. Let's get going. Ключ жрицы. Авезлобин. Здорово, Макс. Сваха сегодня не получилось. Always room for more. О. Как обычно, почти не опоздал к началу. Здорово, Берерон. Заплати, чтобы тебе пропустить 2,5. Обман, меня отправили присоединиться к подрулю. Класс сложности 22! И я офигенен или офигенен? Congratulations, you've convinced them to give you access. Только я пришел и слышу от Злобина код. Заплати код. Another dream. Another order from that dubious visitor. Свахой, я сегодня кружку колы в такси оставил непочатую. Вот это было And обидно. offered another generous gift. A persuasive creature. Да. It tempts us with power
expresses its admiration, its adoration. Avert your eyes whenever it appears, and do not avail yourself of this new power, no matter how alluring. You've no idea what damage it could do to us, how far into illithid madness it could drag us. Я согласен. Well Аберерон, chosen. привет. Battles are won with swords, not mind games born of brainworms. And there will come a battle, of that I'm most certain. The one truth that fell out of the dream figure's cankered lips. Полмак. Телохранитель верхом, то есть нам повезло. Знаете, что я вам скажу? Thought a fight, and now you have one. Need to learn the hard way. Вот не надо тут, жаба. Элитиды не безумны, они просто питаются мозгами. Вечно недовольная жаба. Да, недовольная жаба, но... Fury, I'm death. It does it. Этим она нам и нравится. Это опыт. Сумка припасов. Нормально. Я доволен. Ключ от висячего замка. Ослабляющий луч, разбивающий звук. Окей. Это хорошо, мы сейчас магии научимся. That's curious. На, ты неси. Не знаю насчет экспы, но лут есть лут. Тут ведь уже было что-то там жаба-драконюку. Да. Но поскольку я это стримлю, мне пришлось вырубить наготу. Но, да, мы романсим жабу. No time to rest. Это был, по-моему, 2 стрима назад. Тут
Тут у нас крыс как-нибудь... А, нет, смотри. What's up for discussion? Praise his ever-bleeding axe. Praise his throne of flaming iron. Praise Maglubiet. You know Maglubiet, a tyrannical deity who treats his goblinoid followers as slaves. Trying to interrupt my prayers? Scared of a real god? You're as goonless as the rest of them. Я уже поглядел фул, ничего особенного. Там переключатель замазывает сиськи тональником и лепит фиговый листок. Да, Макс, я знаю. Но как бы, ты не поверишь, YouTube может за такое прописать бан каналу. Oh, that's rich. Хорошо, A не free могу. world? And how come I'm locked up like a bloody elf? I'll tell you why. 'Cause I'm loyal to Maglubiet. 'Cause I ain't having my head turned by some upstart god. Yeah. My old tribe's fallen for this shite. Traitorous bastards. The great absolute brings us together. Drow and gnolls and goblins all braiding one another's hair. It's a load of shite. Talking to you, ain't I? I just don't believe in all this togetherness and chumminess. Ain't natural. It won't last. They'll be tearing into each other soon enough. Sod 'em all. I'll wait it out in air, praying to a real god. You think this is funny? Ты очень много выпендривался, парень. Taking position. О. Кто-то допизделся. Кто бы это мог быть? Let me recite their demise. Don't get too close. Ну, почти. Да, молот, который наносит доп урон в любом случае. Gods, it's hot in here. Poor fucker. Battle of wits. And striking distance. Ну, почти без потерь. Need to find a way forward. Почти. Так, где Open там? up. Храбрец Плак. Опять перегрузка. Надо опять кучу всего продавать. Ну ладно, в любом случае.
С этим всем мы покончили. Можем выходить и устраивать геноцид на входе. Сразу рванули, ну-ну. Victory awaits. Hitazith. Да, попадает она не всегда, но когда попадает... Достаточно действия. Отошел. А. Еще одна хрень. Бляха, какой молоток хороший. Маар. Я сжал. Не удержался. Я заметил. Jimmy on the go. Can't even catch my breath. What's hiding here? Time to strike. Gone with the weave. I'm heating up. А, тут еще их куча. Что-то как-то, да. No time to waste. I speak, they burn. Step to it. Hop, hop. Tactical. What now? One day I'll catch a break. Раз, два, три. Жаба хорошо прыгает. A tale for the ages. Shall be done. Let's go. Heading out. Nothing important is ever easy. Need to find a way forward. И вот опять всевозможные Да. страдания и смерти. Именно. У Вах сегодня не получилось. You bow. Бобровый вечер. Здорово. Mistra Rill.
Привет, Андрюха. Survival is all that matters. Another step Эх, forward. надо было гобла пнуть. Да пофиг. Вставай, разлегся. Привет, Дима, Серджи, Аберерон, Максим. I'm exhausted. Better find somewhere to camp soon. Да, мы недавно отдыхали, но нам прямо сейчас нужен еще один отдых. I'll give it a shot. Да, и яйцо медведь сейчас за 40. Стоп, он что, поскользнулся? Да, там лед был. О, опять он пришел. The cub pecks at a crimson splash on his leg. Лол. Ну, я докастовал лед и поскользнулся The на cub нем. looks at you with glistening eyes. With a sad hoot, he holds out his paw, revealing a wound. Все тут. Я сегодня медик. The wound is superficial, the edges torn and jagged. Probably a Knoll's crude blade. Какое же оно мимишное. Да. Да, я сегодня точно медик. As the wound closes, the cub begins testing his weight on the leg. Oh, brilliant. Now we'll never be rid of it. Но я не хочу, чтобы это... Он уходил. Кстати, говорит, медвежат получит... О-о-о. Вчерашний рак кубов объяснялся просто. Ой. Вся удача в Балдурке. Да вообще не говори. Так, а теперь мы выходим. И судя по звукам и музыке, Андрей Дубровский, привет. Это время военных преступлений, халелуха. да. Так вот, по поводу того, что нам говорил Аберерон. Все стримеры пытаются брутфорсить игру. Я прям как все стримеры. У всех Нам есть, нужен да? ездовый, совий медведь вроде. Ну это и есть Надо совий было медведь. отравить бухло гоблинов. Наверное. Где что тут раскустовалось?
Так. Массовые расстрелы, убийства. Пошел отсюда. Андрей Дубровский, будем в новый патч в ЛГ6 играть. А новая пачка выходит. Я поиграл. Боба, ты подул в рок-огров. Нет, вот я сейчас хотел подуть в рукограф. Если гоблины мертвы, значит цель достигнута, и неважно каким путем. Чок фанк. Так, а теперь взяли отсюда и пошли. On my way. Расплывчатость. О. Так. Такое зелье, да? Одел огр шапку на гоблу. Хиляемся. Можно, только у меня слетели все вещи и мир в целом. Начнем новый. Новый патч уже вышел. Да? 22 августа. Нормас. Еще один умер. Андрик. Куда ты, Андрик? Зачем? Не надо. Подумай. Фига она расколдовалась. Андрей Дубровский, надо было хардсейв на локальный диск сделать. Дым какой-то. А. Чувак. 29. Просто, ну ты видел. Хил. Ого.
У меня их куча, но ни один не показывает перса с вещами. Got it. Колдовская задница. Так, ну с этими справиться. Хе-хе. Классно лежишь, чувак. Хо. Death won't take me yet. Нифига, у него граната была. Прямо в член. Нет, только не безумие. Безумие. Ах. Ну-ка давай это. Тринадцать, 48, 42. Слишком много. Blood follows me everywhere. Смерть. А, он колдует прям, он кислотной стрелой колдует. Ты чё? Тролль сгорел на работе. Именно. Тьфу, а похуй. No choice but to keep going. Именно что похуй. Оставим их. Пусть там сражаются дальше. О, снаряд. Сержибин, так то я сейчас без работы могу хоть завтра. The deal is done. Shall we extend our contract? Конечно. Это дико Consider выгодно. it a deal, my morsel. You know my terms. Sound the horn when you are ready. Интересно, их придет двое уже или... Another step forward. Так, это Something good here. I hope.
Андрей Дубровский, можно и завтра. Ну тут ничего интересного. Моргенштерн, пара фильмов. Это тут был с едой. Action, not reaction. No one back home will ever believe this. Янка, нам вот вниз надо. Окей, во сколько начнем? Время продавать. Просто время продавать. Я считаю, мы очень неплохо заскочили. Сыромятный доспех средний. Где же варвары? +1 к испытаниям, проверкам на ловкость. Мастер за этого получит бонус к броскам инициативы. Can't slow down. Ну, а рок троллей это прям мне понравилось. Тяжелая броня, кольчужный доспех. 15, 16. А, ну у нее нет тяжелые так. Навык тяжелой брони, по-моему. Открывай, сова, медведь пришел. Союзные тролли — это круто. И прикольно. Да. И пиздочка ли они раздают круто. Grab your bags. We're moving. A scout just reported. The goblins' leadership has been decimated. We might escape this place yet. Да. And I hear you are the one to thank. I'm grateful. Кто-то убил. I took a collection from all of us. It isn't much, but you've earned it. Yeah. It's not enough, but it's all we have. Halsin will likely want to thank you too, mind. He returned just a while Уровень ago. троллей, I believe кстати, he's кто catching up знает, with Corker. связан с уровнем перса. As for us, no armies Не at our знаю. heels. Amazing. Но знаешь, я We знаю, can finally leave. что они Perhaps we need большие not speak кучки of хп. farewells. We'll join your camp tonight to celebrate if you'll have us. Увидимся там. We're ready to head to your camp. Are you? Увидимся там. Давай, погнали. Или... I'm your lummox. Yes, you are. Now stop squirming. Remember, stay
I nearly dispatched those goblins myself, but it seems you managed well enough. And why wield a masterwork where a butcher's blade will do? My thanks, truly. Выпендрежник. So it's true. You scattered the goblins. Peace can finally return to this corner of the Sword Coast. Тролль это не Thank только you. много хп, но и дубина у ЕБУ. Это да. А тут командир еще и кастует тролльи фокусы. Well, to each their own. Of course. Пришел, хо-хо. Так. Какую срань я могу продать? Только с жиром. Моя пузо с этим есть. — 606 монет всего. Теперь главное не переборщить. Командир Огров, будучи интеллигентом, кастует лужи токсичности. И в этом он хорош, причем. May you keep balance. Идем дальше. Я так понял, торгаши остались пока на тех местах, где были. Shadow Heart где-то пропала. Интересно, где? И куда? Точно, там же был 3 свитка воскрешения на этом самом. Так, тебе один. Тебе один. You saved us. I wasn't sure we'd make it through. I wish I had better, but this is all I have. Давай, у тебя там. У тебя есть 580 голды. Больше не надо. Боевая доска Абсолют. Героин. Ай-яй-яй. Так, окей. Много-много артефактов, чувак. May Temora's luck twist your way. I miss. Я напомню, у нас тут это издохло, да, походу гоблинессу вальнули там.
Нам все еще надо выполнить квест гильдии воров. I thought I had been a good teacher. You took it upon yourself to undertake the Rite of Thorns. I ought to exile you from this place. Forever. Instead, I shall listen to the explanation that you owe me. I owe you nothing. Oh. Goblins swarmed us like roaches while you stumbled after the past. You chose to abandon us. I chose to protect us. Silence! The rite has been ended. I will allow you to stay, but consider yourself a novice anew. You have forgotten the ways of the druids, our place in the natural order. You shall learn it all once again, right here. Backslide, and nature's fury will crush you. As you wish, Master Halsin. Избей, добей. Она последний раз живет великих друидов. Spilled blood will not right bad blood. Allow me to deal with my own. I still have need of her. You will soon see why. But enough of that for now. I owe you my thanks. The grove stands. Nature prevails. And again, I am in your debt. Speak to Wrath. He will reward you for your efforts. Tomorrow morning, we shall discuss what is to come. Okay. Be banished. Then banish me. When the coming army marches, there will be none to protect you. Trust in the Tree Father. He will bring us balance. If everyone else minds their business, I'll be fine. Out of sight, out of mind. Don't want to draw any attention. How long will we chant it? Как тебя спереть? You're testing my patience, Pig. 24, 20. Да тут они жирные. Как бы. Хельсин 38. Как бы тебя так. Have to pull it together. Будь перекрыт, будь перекрыт, будь перекрыт. Wanna dance? How many will die the next time we throw open our doors? We're okay. We're safe. Seems you owe Может, не надо. compensation for the item you just damaged. Ну Your вот. refusal to pay has done you few favors. It will be left to the guards to loosen your purse strings. Да, окей, это мы не переживем, загрузить. А магической рукой можно спиздить. Не знаю. Ну, я думаю, там тоже тебя поймут. Че, подойду.
Надо было просто украсть, всем насрать, но лучше применить невидимость. Ну вот да, я тоже подумал о невидимости. У меня ее вроде как нет. Enough waiting. I crave blood. We're Портаж. okay. We're safe. Objective noted. At least things have stayed interesting. On my way. Надо к бабке сходить. Может, у бабки есть зелье невидимости. Она уехала, что ли, отсюда? Она говорила, что отсюда свалит. А мы в алхимии не можем этого делать. Ксира, нет. Масло точности. What's inside? Enough waiting. I crave blood. Can't give up now. Окей. Don't waste a step. Они ее поставили на место или нет? Или спавня руку мы сможем это? Ща. England breeds madness. Рисует долгий отдых, I've got a блин. long road ahead. Поспамить руку не получится. Time to press ahead. Окей, они не знают, что это мы. Just out of view. Swift as my feet can carry me. Softer than a whisper. If not over, then through. А где? А где? А нету. It seems the idol of Sylvanas has been stolen. Choose your next move carefully. А кто это сделал? Обман. Нужно 15, давай погнали. Ее можно просто унести. Совсем? Повтор. А, использование вдохновления, отлично. Мы можем повторно кидать, погнали. О, да. Я не видел. Я вообще чат You откуда? certainly are convincing. The druid is letting you leave.
должны быть еще улики. Бежи. Run away, run away. Here goes nothing. Дети все еще здесь или нет? Или их сверху искать надо? Их походу сверху надо искать. No, there's collectors in the city. They'll pay good coin We for did us, it. swear. Дони, Ида, Заки, Юми. Hold still. I'll kiss you when you И вот он. Seems like a good moment to talk. You do good work. If you can handle more than goblins, Еще улики. might be Зеленые I'll have use of чешуйчатые you in писы. Baldur's Gate. Вот тот дыл, который тебе нужен. Thanks. See you in Baldur's Gate, I hope. Now scram, before I get emotional. I'm glad you didn't die. No discounts once I'm running the wider Baldur's Gate mind. Тихо спиздил и ушел. Называется нашел. И так и есть. Так, вернуться в лагерь, у нас там вечеринка ждет. Или не ждет. Или это надо с этими возвращаться. We're not in the clear yet. Keep sharp until we're standing on cobbles in Baldur's Gate. We're ready to head to your camp. Are you? Так, ладно. Мне кажется, что это перенесет нас в новую главу. А у нас как минимум есть еще По пути вещь. поднял. На земле лежала. Да. Откуда ж я знал? Откуда ж я мог знать? Эти вымершие деревни. А там мы строим большой отдых. Have a drink. I'm fine. Loosen up, picker on. No, no. А я уже тут все нажрались, я смотрю. Toddlers are easier to please than you lot. В момент, когда ты воровал идол, у тебя должны были начать расти писы, а на заднем плане играть национальная еврейская песня Хава Нагила. Он там мне постоянно играет. Hello. Quite the cozy setup you have here. I'll just make myself comfortable. Thank you so much. My research turned up a rather brilliant technique that seems quite actionable. It's not too deep. Just behind the orbital А socket. при чем тут I такие could attempt евреи? an extraction. I've a needle in my tunic after all. Потому что я хитрый. О май. I assure you, I've dreamt of it 1,000 times over. Это что сейчас за звук был? Выстрела? Volo carefully holds one of your eyes open and begins to prod uncertainly with the needle. The needle finds the gap between eyeball and socket. Volo frowns and begins to push. Pain shoots through your body as the needle snags on your optic nerve. Oh. I think I have it. The needle seesaws back and forth, plucking the nerve like a heartstring. Oh, bother.
There's some obstacle in the way. I shall need a more robust implement. Volo carefully withdraws the needle from your eye. Then, reaching into his bag, he produces an ice pick. Volo slowly brings the ice Кажется, мы pick сейчас без глаза closer to останемся. your eye. Now, don't move. Cold metal presses against the skin beneath your brow. And then, tap, tap, stab. Do you feel that? Ha! I think we have the blighter on the run. Злобин выбрал вилкой в глаз. I agree. It's a feisty critter. Just a little further. Volo tears the pick from your brain with a violent jerk. Your eye plops down into the mud. Drat. He pauses, looks down at your eye, and recoils slightly as it sinks into the mud. There appears to be an amount of cosmetic damage. Please, try not to overexert yourself. это не You're тот in a rather глаз. fragile state at present. I can't help but feel partly responsible. Perhaps there is something more I can do. Я был уверен, что все пойдет по пизде. Мы пропустили вечеринку. Take this. A far superior relic to that old jelly you were chained to. Try it on for size. And, it was very nice to have met you. I'm По-моему, sure пора you'll sort ему out your нанести little heavy brain damage problem в one way череп. or another. Far away from here, if you've a heart. Terribly sorry, my friend. Ta. Видение невидимого. Так, ладно. Это даже получилось хорошо. Я I have согласен. seen the Kithraki tear a screaming Nyogi's legs from its belly to fashion into blades. Yet they could not match your nerve today. It was enough to drive me to madness. I smell their blood on you still. I smell your Я monster. буду люто орать, A если это glorious глаз Викой. reward for a glorious battle. Сука. На Кауэль Go on, шарлатана. have your fun. And do not wipe away a Дитя single bead of Руаес. sweat. It's Векны. intoxicating. I'll be ruining it come morning anyway. You have no idea how good it feels to see these people smiling. The singing we could probably do without, but Ты even видел, so, как быстро он thank you. свалил. That's my girl. Go on, do your rounds. But if they hand you something purple, don't drink it. I think they got into Ethel's potions. Посмотри в инвентаре. А чё в инвентаре? Он мне вставил глаз, дядь. Видишь? У нас с одной стороны красный глаз, а с другой стороны у нас этот самый глаз, который нам, собственно говоря, дал этот чувак. Исцелить себя увеличить максимум ваших очков здоровья 0,5. Школа преграждений, то есть абсолютная мощь. Абсолютная мощь. Как бы у меня уже вставлен глаз, и он уже работает. В инвентаре тут ничего нет нового. You're handsome. You're drunk. I am. You're handsome, you're drunk. I am. Buzz of celebration quiets to a soothing hum as you approach your bunk. You've picked up a few pleasant memories on your journey amongst your struggles. Your body aches pleasingly with the memory of А в past bruises. особенностях. Perhaps it is the same for her.
I trust you enjoyed your evening. After all your efforts, it was well deserved. It may be some time before you're afforded another such night. There is much to be done, and I promised I would help you however I could. I'm certain a cure for you can be found at Moonrise Towers, but it's complicated. The journey specifically, it's extremely perilous, though it seems you're well accustomed to navigating danger. To get to the towers, you'll need to pass through a terrible place. A cursed place. This curse shrouds everything in shadow. You will not find life, light, or anything natural there. Any who linger are twisted by the curse. They become shadow beings, tormented, dangerous souls. You're half right. You have to get to Moonrise, but you still have a choice of how to get there. You could go overland, along the Risen Road or through the mountains. Easier at first, but you'll run into the Shadow Curse eventually. You could also go under. There is a tunnel somewhere in the ruined Temple of Selûne. It leads to Moonrise Towers through the Underdark. Long ago, a man called Ketheric Thorm built a secret stronghold deep down there, before rallying a whole army of Dark Justiciars, Shah worshippers. Aridon and his lot were looking for a way down there. They were promised riches if they retrieved a relic called the Night Song. But I think there's more. From this stronghold, Ketheric's forces could access both the Temple of Selûne and Moonrise Towers. But he was defeated before he could launch an attack. If you can find this place, I'll wager it will reveal a more direct path to Moonrise Towers. And maybe even bypass the worst of the Shadow Curse. Okay. Anything is preferable to risking the Shadow Curse. I would like to join your camp, if you'll allow me. I can offer my skills, my counsel. I've long sought to return to Moonrise Прикольный Towers. голос меняется. It seems our fates have aligned. I advise you start in the Temple of Selûne. If you find the Dark Justiciar's hidden entrance, it could lead you all the way to Moonrise. May Sylvanas guide us. Do not be so impatient to move on as Halsin. As ever, the Githyanki Kresh remains our priority. Ладно, в этом карточка персонажа. Вот, искусственный глаз Вола. Пассивная особенность: урон, нанесенный вашему зрительному нерву в процессе эксперимента Вола, залечивается. И вы получаете способность видеть невидимых существ. Путь через подземье, а похотливые дроу там есть. Или змеи-дывочки. А где сну минус? Сну. Я не думаю, что они прям каждый этот самый My condition likes being ignored as little as I do. I must consume another artifact. And soon. Perhaps I'm not conveying the urgency of the situation. It's incredibly, world-shatteringly important you give me a suitable artifact. Please. Не получилось. Получилось. Of course. I'd hate for you to think me impatient or ungrateful. I shall persevere. For now. У меня ж что-то было вроде. Или мы вообще все продали? А, во, как раз рукавицы. You'll have to speak slowly. That is most gratifying to hear. May I? Thank you.
оформи ему какую минус. Нить хуй. Good gods. It hardly has any effect. Oh, Mister, have mercy on us all. Listen, I need to speak to you, to all of you. It would be unconscionable of me to remain silent. I might just be about to remedy that. You have to know who I was. You have to know who I really am. Okay. What I am is a walking shadow of the promise I once held. I'm what one might call a wizard prodigy. Who from an early age could not only control the weave, but compose it. Much like a musician or a poet. Such was my skill that it earned me the attention of the mother of magic herself. The Lady of Mysteries. The goddess Mystra. She revealed herself to me and she became my teacher. In time, she became my muse. And later, even my lover. Ooh. Oh, yes. We enjoyed each other's company. Yes. Body, mind, and soul. But even so, I desired more. You see, no matter how powerful a wizard we mortals can become, we never scratch more than the surface of the weave. Mystra keeps us in check. There are boundaries she doesn't let us cross. Yet, every time I was with her, I stood on the precipice, gazing into the wonders that lay beyond. I sought to cross her boundaries. I tried to convince her. I pouted. I pleaded. Swore my ambition was only to serve her better. She only smiled and told me to be contented. Inconceivable as it seems to me now, I shared a bed with a goddess, yet I wasn't satisfied. So I sought to prove myself worthy to her instead. We come now to the crux of my folly. Shall I share the story behind it, or would you rather head straight to its sordid finale? Не-не, рассказывай, рассказывай. Very well. Here goes. Once upon a very long time ago, a mighty lord lived in a tower. A flying tower, to be precise. I'll save his history for another time, but the gist of it is that he sought to usurp the goddess of magic so that he could become a god himself. And he almost managed, but not quite. His entire empire, Netheril, came crashing down around him as he turned to stone. The magic that was unleashed that day was phenomenal. Roiling like the prime chaos that outdates creation. Even the weave itself could not withstand the onslaught. It fractured, then shattered, and all magic was lost to the mortal realms. Until the day Mystra returned. She restored the weave, reuniting all its scattered shards. Or so I thought. Until, in the course of my studies, I learned of a book. A Netherese tome in which a piece of the fractured weave had been sealed beyond her reach. What if, I thought, what if, after all this time, I could return this lost part of herself to the goddess? Я так понимаю, от цветов и конфет к этому моменту уже отказался. Так, как был ответ? The answer was to try. The outcome was to fail. I was certain that this deed of raw power, draped in romance, would convince Mystra to take me by the hand and welcome me into her hitherto forbidden domains. I was mistaken. I obtained the fabled book and took it into my study. As for what happened next... Here. Place your hand over my heart. Let me show you. You feel the tadpole quiver as you realize Gale is letting you in, into the dark. You see through Gale's eyes, staring down the corridors of a dread memory. A book bound and suddenly opened. Inside there are no pages, only a swirling mass of blood
blackest weave that pulses. Its teeth, its claws, it's unstoppable as it digs through and becomes part of you. And gods, is it ever hungry. Thankfully, the moment I absorbed the fragment wasn't enough to kill me outright. It was only the beginning. This Netherese blight, this orb, for lack of a better word, is balled up inside my chest. And it needs to be fed. From potent enough sources, remains quiet. Were it ever to fully destabilize, however. I will erupt. I don't know the exact magnitude of the eruption, but given my studies of Netherese magic, I'd say even a fragment as small as the one I carry, it'd level a city the size of Waterdeep. You thrice-damned rotten bastard! You've been the greatest threat to our lives all this time! I swear to you I wasn't. But I've no choice but to admit I am now. Perhaps it would be best if I leave. Put as much distance between us as I can before the orb erupts. Ебать он ебает минус. Да. Шахид. Юра, ты хоть думал, что ты... Every waking moment. Every dreaming moment, too. But there was no way out. All of this. It must feel like a betrayal. Say the word, and we'll part ways. Че, мы Шахида отправляем нафиг или оставляем? You'd even consider letting him stay. We must be rid of this menace. Come on. Окей, ладно, женщина сказала. We all have our secrets. And our risks. If Gale leaves, we might as well disband completely. Once I'd step out of the protective aura of the а потом artifact, кинь его в ласт босса. it wouldn't be long before the Absolute overtakes me. I'd never let that happen, so I'd aim for a swift end. I would consume some midnight tears and venture as deep into the Underdark as I possibly could. Till they cloud my eyes forever. With a bit of luck, I'd manage to make it to a mind flare colony so that when the orb erupts, one loud, last song of vengeance would reverberate through the dark. Wouldn't be a heroic end, but coarsely poetic enough in its justice. Бля. Это порадует Карлах, это порадует Лазу. Бля, вы все такие оставь, оставь. Ладно. That is a great relief. Oh, a great relief indeed. You truly are a soul that steals my own. From all my new rallied heart, I thank you. I thank you all. I understand if you stand against me. I'm humbled if you stand with me. Either way, I will do my best not to let you down. I stand at a precipice, but if you do not give up hope, neither shall I. I'll fight. I'll resist as long as I can. Нахер эту вечно бубнящую Even жабу. I am tired of the sound of my own voice. А, Now то есть venture нахер. forth. Мне она нравится. Curious. I drained you dry, yet your body seems no more worse for wear. Perhaps I might find use for it again. It is a certainty. I had assumed our parasites served a Geich elder, but I believe they serve a greater master still. A question that burns in my belly day and night.
Команда по спасению мира все сильнее напоминает мне арабов. У нас уже как минимум 2 шахида и одноглазый. Finds our own ears. If it reaches this plane, it may reach others. Это отряд самоубийц. Это не арабы. У нас есть одноглазый. У нас есть постоянно злая баба. Неуравновешенная. Собственно, у нас есть неуравновешенная баба, которая может сжечь все вокруг. И у нас есть чувак, который просто ходячая ядерная бомба. О нет, МГ-42. No traps, please. Something over there. Эта жаба напоминает мне старшего продавана с моей работы. Он сидит и также вечно бубнит. Не, ну это хотя бы эффективная баба. Она эффективна в боях. Lads, for the love of all that is holy, I've never clapped eyes on your poor sister. Drop the act, hag. You was the last to see Mayrina. Just let her go. Please. Thank goodness you're here, sweetie. I don't know what's come over these boys. Stop this. We won't ask again. Проницательность провалена. Careful. Don't trust a word out of her mouth. Our sister went to the hag, and we ain't seen her since. Hand over heart, I don't know their sister. I will gladly help you all look for her, though. Enough. Слишком добрая эта бабка. Bollocks! You were supposed to rush to my defense, love. Fat lot of good you are. Some advice? You ever darken my door, you'd best have that head bowed and an apology at the ready. Bye-bye now. Bloody hells. She just disappeared. Ain't seen nothing like that before. She could shoot fireworks out of her backside for all I care. The hag has Rena. It's our sister, Mayrina. She's... well... she was in a bad way after her husband died. Started saying weird things, like how she was gonna bring him back. Next thing, she's gone looking for the hag. Of all the stupid things to do. And we haven't seen her since. And no good ever came from dealing with a hag. None of this matters, all right? We need to get her back, and fast! Бля, это карга. Еще вопрос, кто кого в болоте прикопает. You saying we should leave Rena to that monster? Is that it? Hold on, Joel. Let him talk. What would you suggest? Are you joking? I ain't got a clue who you are. No way I'm leaving Rena to you. But, Joel... Not a chance. We're getting her back on our own. Now, come on. Удачи тебе, чувак. Кровотечение, отлично. Chill runs up your spine. You feel like you're being watched. У нас есть еще пара повторных бросков. Один хуже другого, окей, я понял. Последний. Давай, 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 давай.
Просто 8,76. Класс. The place has a quiet sense of calm. You can't see anything strange. Рак кубов. Стоп. Передохните, колопулечки мои, скушайте за меня кусочек другой. Яблочки, что может пойти не так? Съесть. Расстройство желудка. И начинаем сраться, мужики. Овца, к нам бежит овца. Мне кажется, она всех в овец превращает. The brothers. I guess they didn't find their sister. Not just dead, gutted. Hardly a painless kill. Отлично. Режим Дрестуна активирован. I don't want a crumb left on that plate, girl. Auntie Ethel, please. One more bite and this pie is gonna come back up to say hello. Don't make me get the wooden spoon. You're eating for two, so get to it. If it isn't the cheekiest pup of them all, you best have one hells of an apology for me, young man. Согласен. Oh, the wizard thinks he's smart because he can read. How precious. You know, I was gonna give you a swift kick up the arse and show you the door. But I think you and I could have a bit of fun together. Oh my. Gods grant me patience. Eat up, Mayrina. I won't say it again. Keep that hole under your nose shut, or things will get messy. The choice is yours. There's really no good decision to be made here. What is it? What's going on? Скажем ей или нет? Мужики. Ваш выбор. Скажем ей или нет? Нифига у нее там торт. И огромная ложка. Да. Так, один за, да? Пусть знает. Веселье же. Луизель этого не одобряет, да, They were бля? being rude, and I detest rudeness. Мне кажется. Подкинь кубик. Все-таки Enough, да. away with you. Blessed silence at last. Some time in the cage should do her good. And you'll regret sticking your nose in my business. Что ж. Знаете, я немножко пожалел. You blink and the wilderness changes. A swamp, stinking and insidious, assaults your senses. Невидимость, а это я вижу. Зато расстройство желудка прошло.
Мочи бабку. Надо было проговорить с овесками. Блять, у меня говорить с овечками может только один персонаж, а он не в пачке. This is gonna feel good. I've got it. Come on. Can't stay idle. Овечка не Кэпстар. Красношапки. Овечки с сюрпризом. Я уже понял, Серег. Да тут немного понятно, как все закончится. Да не совсем, дядь. Это игра от Ларианов. Мы могли нормально все закончить с бабкой, послать Бей братьев. людей. Enjoy playing with your new friends. Bye-bye. Понял. Hag can't have gone far. Стоп, а сколько у них хп? Тетушка в лагово сибалась. I'm going to enjoy this. Нифига. А, ну ведь он и пол хп отнял. Certainly. Victory awaits. Ровные садовые гномы наступают. Да. Begone, death. You will not take me. Мы, скорее всего, могли нормально с этой бабкой поговорить, но ладно. Victory awaits. My turn. Still on my feet. Time to strike. Это были большие зелья.
Ну-ка. For another round. Nothing will stand in my way. Я хотел написать пафосной бурды в духе Кола. Слава человечеству, бей не людей, а потом вспомнил, что человек в пачке один и тот шахид. Ой-ой. Я не успел это заметить, плохо. Может и могли, но это ж карга минус. Не выебет, так наебет. Не думаю, что привело бы к чему минус. Не будь хорошему. Find a route. Won't give in. Как минимум погибли 2 брата и девушка. Плюс эта карга наверняка многих сгубила. Топ-2. Блять. Now this is my happy place. Здравствуйте. Fuck yes. Breathe deep and move. Вот. Prepared. Bet that will fit in my back. Here we go. Ну что, своевремя устроить Fire in the Hole. Пришло время все обнести. Something good here. I hope. Как бы она нас потрепала, если б мы ее не видели.
Камин не это самое. Ну-ка. Ага. Не убим, так обнесем. Look. Don't. Stop. Please. Hag. You are as thick as they come, sweetness. Какая на дом This is посмотреть. my personal playhouse, and you don't have an invite. Get out! Has that wriggler eaten your brain already? Leave. Or you'll end up in tonight's stew. You'll go nicely with Mayrina. She's already marinating. Ah! Don't look. Don't. What is this place? Stop. Ладно. You feel crushing waves of fear as the presence within the door recoils. It can't let people through, not again. Images flash. A man cowering, a bag open at his feet. Gold coins spilling onto the floor. His cries for mercy are cut short as the hag slices into him, dismembering him painstakingly, limb by limb. She cackles, the man's remaining flesh twisted and contorted, becoming the twisted surface of the door before you. Flee, you feel it cry. A scene appears in your mind. Two paladins and a cleric marching through Меня the door. восхищает, как разрабы точно изобразили сущность старых жирных старушенцев. Чудовища, которые живут ради страданий молодых. You let them in? Naughty. That's a decade for each. You're mine for 30 more years, peddler. The door stays silent. You see the hag. She walks through the door, its form shimmering. The lightest touch of hope brushes your mind as the presence within retreats. Away! Away! No. No! Don't look. Mustn't look, mustn't see. I see it. What's to come? You realize there's magic at work. Some type of spell. An illusion. Me. Dead. Dead! Flesh rotten, bone shining! Skull splitting, knife twisting, gut spilling! All future. All bad. All... Gods, don't hurt me! Oh, please, 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 please! Не все же быть такие красавчики, как ты. Ah! No! Stop! Trick! 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 They're the monster! Monster! For mind dripping! Flesh peeling! Mind flayer! No! No! Mind flayer! Get away! Get away! No intention of letting My that gentle happen. Lauren. Look. He wished to know Don't how to come.
who tried to steal from Auntie. Feel the barest hint of life from within the door. Away! Away! Don't look. Don't. Я знал. Hello, Pick. My, the mask suits you. Just relax. See the world with fresh eyes. And let your dear old Auntie Ethel look after you. Stop. Please. Please. Stench of rot is a slap to the face. Suddenly she is there, beside you, behind you, inside you. Yes, I have you now, Petal. Don't worry. Auntie is going to take good care of you. What has come over you? It's the mask! Get that thing off your face! Don't look. Don't. Stop. Please. Please. Okay. Away. Away. Don't look. Don't. Away! Away! Что ж, Time to strike. Don't. время забить мага. You must get up. Assume nothing. Stop. Please. Please. Finally. Don't I look. can think again. Don't. Окей, ладно, это было глупо. Stop. Please. Please. A thief who tried to steal from Auntie. Now the good little pet guards my own. Don't look. Stop. Please. Ты хотя бы не нацепил маски на всю тиму. He begged me to hold the deadly disease that ravaged him. Ну это да. Don't look. Don't. Дверь, открывай. Feel the barest hint of Please. Away. Away. Don't look. My darling Macron. She wished for the mind of a genius, but the silly head rotten. Забавно, ну ладно, мы сохраняемся. Я иду спать. Так подожги дверь XD. Да, я думал об этом. Дверь прозрачная, если ты не понял намек. Look. Don't. Я понял намек, но... Stop. Please. Please. Окей. Я чё-то не знал, как за нее это самое... нажать.
тут все в масках. Окей. Сохраняемся, выходим. Ладно, спасибо всем, что были на стриме. Увидимся с вами когда-нибудь. Завтра, возможно, нет. Так что я пошел. Пока.